Good afternoon to all our video subscribers all over the globe. This is Amazon channel. Remember, in the latest, and I'm your host, Amal. I'm currently at Brikama. I'll give you a view of Brikama market after the demolition exercise and some of the transformations that have taken place. If you are new on this channel, don't forget to click the subscription button and click the notification bell so as to get all the subsequent content we post on this channel. The journey continues. Here we are. Brikama is one of the most affected areas with regards to the demolition. As I speak to you, today is on the 16th of May 2024. All these places were earlier demolished. However, they are pre-cooked and continue to operate. Yes, although it's not as it used to be, because these people have to survive. You see, and this is what they survive from. So having to be sacked like that is not an easy thing, huh? Although there is this scuffle between the central government and the local council. See, there's this scuffle because there's this personal vendetta. They keep having issues and controversies, which is not good for the people of the Gambia, particularly those from the west coast. So as you can see, the place, this on my right is an alternative center. This place was taken care of by the council so as for others to move in and continue selling. Because there are places where demolished, there are stalls, so they were asked to leave. This is Brikama, and you can see on my far right, these shops were also constructed prior to the demolition exercise. However, upon completion, they were asked to apply. So when they applied, they are given shops. So those who were unfortunate to lose their stalls, one can say this was, to some extent, a blessing in disguise. Some of them now have their shops; they are operating as usual. Brikama is where the council resides. So the administrative center of the council of West Coast resides here. We will soon get to the office of the chairman. All these areas were filled with shops, but they were all demolished. And as you can see in the video, this place is a reserve, or the place has been reserved for the vendors. So initially the government asked them to stop. The central government asked them to stop. Subsequently, there was this dialogue, and now people are allowed to use the place. So the unending controversies between the central government and the council should be addressed. As we know that the major councils, or most of the major councils in the Gambia, are run by the opposition. The biggest opposition party in this country is the United Democratic Party. So from Banjul you have the Buri Banjul, we call her. All this, you see, you had shops all around here. There were shops here, mobile shops, accessories, and a lot more. So all this has been demolished. On my right you have the fire service, that is the fire station, and on my left you have the regional forestry headquarters, West Coast, Brikama. You see, we had shops all over here. Everything is gone. So some of them are bringing stalls. We used to have shops here, not stalls. Everything has been demolished. So the process continues. And from time to time,
the task force, that is the demolition team, will come and then try to monitor and even arrest those who would violate their work, or those who will violate the policy, to say that after the demolition has taken place, they will still come back to encourage. This is the Brikama Methodist Academy. So, as I was saying, asalaamaaleykum alaaji noo def yaa ngi si jàmm loolu rafet na alaaji dama doon romb ma gis ci loo leen nekk fii liggéey bi rafet na so la bëggoon a laajte ndax council bi that is Brikama area council ñoo nekk di def lii ndax yéen neen ñu fi dee jaay yaa leen nekk di def lii non ñu ne ñu dee jaay fii ñun ñoo ko nekk di def loolu xam nga li tamit ciblage bi yaa ngi jaay lekk yaa ngi jaay lu nekk lii mu ngi fi am nga loolu tamit ciblage bi even council bi sax moom ñun sax waruñu xaar sax mu wax ñu lii suñ ko def nii moom tamit sax loolu waru ko jëlee dara because itam pour mu seet rek lañ bëgg yaa ngi dégg ñun ñëpp benn kii bi lifin bi lañ nekk rek mun naa mun tam bëgg na ko def waaye dafa am si ay xat yu mu nekk waaye tamit mbalit bi yaakaar na fi de léegi nga bu ne fi sa naaw 3 years waaye every time dañ ko def si setal waaye tamit dañ ko bëgg tamit pour defaraat ko pour mun a seet foofu noonu toog fa jaay waaye at the next minute dañ ko defar ba baax sax ñëw ñu jël ko ñu daaxañu fi doo xam naka la fooy démarche sax xam nga loolu tamit dafa métti so moo tax ñun tam ñu ngi góorgóorlu barki déema lañ nekk di plan lii rek pour xam nga ñu ne ñu mun a seetal fii su fekkee ne gars yi mun na ñoo may ñun suñu buggee sax ñun mun nañu koo defaral suñu boppa at the next minute ñu ñëw fii ñu toog fii ñu sës ñu bàyyi yoon bi comme gars yi ne dañ soxla yoon bi moo tax ñu dem ñu ngay góorgóorlu pour mun a seetal li tamit bu nekkul ne pour dañoo ajes council bi wala leneen ak leneen ne du loolu because moom si boppam ñëw na fii di seetal bi several time du benn yoon du ñaari yoon so lii moom néew ta seetal moom dëgg te ba tey li génn sax mun naa wane li des moo gën a bëri li génn because lii xam nga soo ko nekk di def da nga war a am oto boo xamante ne dafa ñëw si ca ndox nga mun a liggéey ndaay waaye right now ni lii soo ko defee di def ba suba dara da ngaa toogaat beneen 2 weeks rek nga ñëwaat gisaat bi comme nekkul ne fii lañ doon seetal sax loolu mooy problème jaajëf waay alaaji jërëjëf sa liggéey rafet na sa kàddu rafet na alaaji léegi yow ban dimbal nga foog ne soxla ngeen ko fii pour fii nu mel nii mu mun a ñàkk a am fii la moo nekk di best thing loolu mooy fii da nga defal ko kota li ñu dee kota fu dee ndox di jaar xam nga ndox dafa sob fu mu jaar yow man fu kota yi war a nekk yëpp dañ ko break ndox du dee dem fii Sahara nawet si ñëwee fii tali bi yëpp daf dee fees nit daf day solu sax yow saay fii da nga day fay sa nit mu boot la mu mën a la jàllale nga dem na le léegi yow ban ñaan gars yi ñi dimbale ñi bu baax a baax ñi mën a defal loolu la ñoo ñaan government ak ku dul government sax mun a am doole jàppale ñi rek ñëwal alaaji loolu rafet na léegi bu ñu tëj ko foofu xam nañ ne council bi léegoo leen ndee daxa jaaykat yi pour ñu génn fi léegi yow ban loolu mun nañoo war du council mun nañoo war dem di nguur gi parce que nguur gi tamit ñoom dañ ñu ne dañu amoon pour ñu ne 50 minutes from the highway ñu ne bu kenn laal yoon ñoom tamit mun na am loolu du council si nguur bi la nguur bi dafa am lu mu soxla comme boobaa ñun tamit am nga ñun amuñ doole fii mën naa fii kenn amu fi place ñun ay pousse la yore man pousse laa amee ataay sukar laa day jaay waaw yaa ngi dégg soo nag loolu nekkul ne pour council moo ñëw fi pour ñu daaxañu fi du loolu de nguur bi moo ñëw ñu ne dañoo soxla fi loolu léegi yow ban ñaan nga mën a wax nguur bi pour mbiri place bi ak yëfi daxa ñëw dem ak ñëw wi daw pour mu wàññeeku wala ñu baxo ñu leen di ñaan rek bu dee ne ñoom mën nañ ñee may loolu noonu ñu sës bi ñu bàyyi yoon ñu sës nii ñu bàyyi yoon ñun loolu rek lañ leen di ñaan because dañ dee fay suñ juudi dañ dee fay lansi fii boo borom puus bi boo ci dem day fay lansi da nga dee da nga juud waaw rafet na because démb maa ngi woon ak task force bi Costa Road so waa Costa Road waaw definitely waa Costa Road ñaaxtu nañ léegi mel leen space boo xam ne dañ fa mën a jaay di seen tin loolu lañ nekk di ut ñun tamit di seen loolu pour ñu dem ñu sës nga déggal ñun suñ safety la waaye fii koo fi gis moo la gën a bugg a bakkanam ak man duma gis oto di jege fe di ñëw jëm suma kaw may taxaw loolu duma ko def koo fi gis rek bakkanam moo ko gënal sa bakkan ñoom tam ñu ñoo aar nag waaye dëgg-dëgg ñu tam léegi dañ leen ñaan duñ suuf nga ñëw dëgg-dëgg sori naa ci tamit definitely loolu lañ nekk di ñaan nekku ne pour ajos kenn nag xam nga ñoom mën nañ ko de waaye du nekk léegi dafa yàgg soo xam nga nawet baa ngi ñëw
moo tax ñu bëgg ko profité génne si lu mën a génne mënuñoo génne yëpp nag waaye dañoo génne lu mën a génne rek Alaaji jërëjëf sa kàddu rafet na jërë ngeen jëf The journey continues. As I was saying, we are still assessing the effects of the demolition exercise here in Brikama. We've now done the other part, so I'll be going towards Narek. As I was saying, we are going towards the garage. We are going past the garage. This is the petrol station. I have the fire service or the fire station on my right, going towards Narek. Brikama is a center and it is vibrant for business as people from the Police, Combo South and Combo East would all come here for business purposes, access to health, including education, as the Gambia College is in Brikama here. The University of the Gambia also has a branch, we may call it, or a department around here. And as we speak, the Gambia College is now being turned into a university, as Parliament has already approved the act establishing the college as a university. Now, the School of Education is now going to be synchronized. As the School of Education at the University of the Gambia is going to be synchronized with the Gambia College, now known as the University of Education. So, and that is changing. This is making Brikama more and more strategic, more and more important, and many people will be converting here for many activities. It is a big town. It is huge. Brikama can be regarded as the city of West Coast, literally. So this is the market. As you can see, this is the Brikama market. A gross demolition was carried out here. It was really huge. Many businesses were affected. It brought a lot of controversy between the state and the local government, and the reactions were unprecedented. Here we go. There we go. If you are new on this channel, don't forget to click the subscription button and click the notification bell so as to get all the subsequent content will be posted on this channel. I'm your host, Amal Mendy. Still Brikama, still in Brikama. Now there's the official customer care. Now we are going towards the Guarantee Trust Bank. That is the Oryx petrol station. This is the Star petrol station, and on my far left we have the Guarantee Trust Bank. I want to dive into the market and see harvest. This is the Brikama market, as you can see. Vendors are carrying out their daily activities. This place was hit hard as the
demolition exercise carried its toll here. Mm.